This lecture, we are going to talk about the cancer and the immune system. As the death toll from infectious disease has declined in the Western world, cancer has become the second leading cause of death, topped only by heart disease. From an immunologic perspective, cancer cell can be viewed as altered self cell that have escaped normal growth regulating mechanism. This makes recognition and response by the immune system challenging. Of course, while we want to be rid of these cells, we also do not want to mistakenly stimulate an autoimmune attack on these healthy tissues. The good news is that surveillance for the cancer cell is one of the regular maintenance roles of the immune system, but the bad news is that cancers find way to avoid this immune recognition. Cells that gives rise to progeny with the ability to expand in an uncontrolled manner will produce a tumor or neoplasm, a tumor that is not capable of indefinite growth and does not invade the healthy surrounding tissue is called benign, and while the tumor that continues to grow and becomes progressively more invasive is called malignant. As menacing as they may be for the host, neoplastic cells are still self-cell. All or most of the antigens associated with these cells are subjected to the same tolerance-induced process that maintain homeostasis and inhibit the development of autoimmunity elsewhere in the body. However, in some instances, cancer cells may produce unique or inappropriately expressed antigens that can be detected by the immune system, so that these antigens شنو نسميها tumor antigens. Most tumor antigens give rise to a peptide that are recognized by the immune system via presentation of what? Of self MHC class 1 molecules اللي احنا شنو نعرفها endogenous pathway. In fact, many of these antigens have been identified by their ability to induce the proliferation of antigen-specific what? Cytotoxic T lymphocyte. Good. Tumor antigens recognized by human T cell fall into 4 groups based on their source. أول واحد, antigens encoded by genes exclusively expressed by tumor. Second, antigen encoded by variants form of normal genes that are altered by mutation. فدي mutation صارت خربطت الوضعية. Antigens normally expressed only at certain stage of development. إذن هو normal antigens بس تطلع لنا certain stage. And antigens that are overexpressed in particular tumor. موجودة طبيعية بس يصير لها overexpression. These 4 sources of a tumor antigen can be categorized by their level of uniqueness into 2 groups that have been expressed or can be a target for a therapy. Tumor-specific antigens, TSA, the first 2 above, while tumor-associated antigen, the second 2 above. This figure
show us the different mechanisms generate tumor specific antigen and tumor associated antigens. I'm going to speak in Arabic with you just to let you know what is going on. بهاي الصورة اللي واضحة قدامنا نقدر نلاحظ الخلية اللي فيها بالأعلى هي which is the normal cell. There is two types of endogenous protein. واحد دا يظهر بلون الأزرق والآخر دا يظهر بلون الماروني وليس الأحمر. بما أنه هذول اثنيناتهم endogenous protein أكيد راح يصير processing and presentation through what? MHC class 1 antigens. طبعا ال MHC class 1 antigens الجينات مالته طبيعية ودا يصير لها expression على السيرفس membrane of the normal cell. جهازنا المناعي يعرف هاي السيلف بيبتايد هي سيلف انتيجينز فأكيد ما راح يصير أتاك إلها through the cytotoxic T lymphocyte اللي هي احنا نعتبرها التولرانس سواء central tolerance or even peripheral tolerance. Okay. In some in some cases مثلا presence of virus specific tumor antigens as an indicator of neoplastic transformation. يعني باختصار الجين صار بيه abnormality صار عندنا انتيجينز جديد صار ميوتيشن أول شيء بجين معين نتج عنه بروتين جديد اللي هنا نقدر نشوفه بالخلية على ايدكم اليسرى الماروني شلون لا صار لونه صار أحمر فأكيد بينما الأزرق بقى أزرق صار expression على MHC كلاس 1 بيبتايد أحمر. الجهاز المناعي ما راح يقبل بهذا الأحمر هذا يعتبره altered self peptide فأكيد راح يكون target للإميون response. فإحنا هنا شو نسميه mutation generates a new peptide presented by class 1 MHC. نوع الانتيجين اللي موجود على هاي الخلية هو specific unique ما موجود بالنورمال سيل ولا حتى بالديفلوبمنت ستيجز. اوكي لهذا سمينا tumor specific antigens ما نلقاه فقط على التيومر سيلز هاي الانتيجينات. بالنسبة للتيومر associated antigens اللي دا يصير كالآتي عندنا حالتين اللي موجودة بالرسم بخليتين اللي هو واحدة على ايد اليمنى واللخي اسفل الفقر. خلينا نبدي على ايد اليمنى بالنسبة يمينكم اللي هي overexpression of normal proteins. This is what is going on here, that more common and present normal cellular protein displayed in unique expression patterns such as an embryonic protein expressed in the adult or overexpression of self protein. overexpression اللي هي على ايدنا اليمنى احنا نرجع نتذكر الصورة احنا عندنا قلنا النورمال سيل بيها لونين ماروني والازرق. الماروني لسبب ما صار بيه اوفر اكسبريشن مثال عليها اللي هي الجروث فاكتورز احنا بالتيومر هذا اللي يصير احنا عادة لازم يكون ليميتد اكسبريشن وبالحالات اللي نحتاجها بس من يزيد ازيد من اللازم صار عندنا اوفر اكسبريشن معناته اكو something wrong. بس هنا بقى الانتيجين هو سيلف انتيجين. البروبلم هو صار عندنا over expression on the membrane of these abnormal cells but the protein are still normal protein.
الحالة الأخيرة اللي هي لها علاقة بالتيومر associated antigens اللي هو inappropriate expression of embryonic genes، اللي هي هذه المفروض بالادلتس بعد ما تتواجد ما يصير لها expression فقط بالامبريونيك ستيج، فمن تصير لها expression معنات أكيد صار something wrong with these cells. كلها can be detected by the immune system following the expression in class 1 MHC molecules. The immune response to cancer. We have to know how the immune system participates in cancer recognition and destruction, because some said that the immune response played no role, since these cancer cells rise from self and are therefore protected from immune recognition by ongoing tolerance process, while others insisted that one of the essential roles of the immune response was to protect us from cancer. Studies on animal models and clinical studies have clearly defined the role of immune response in tumor cell identification and eradication. However, before we discuss the role of the immune system, it is worth to mention that there are several intrinsic and extrinsic mechanisms designed to prevent cancer. مثال للintrinsic mechanism اللي هي DNA repair system, apoptosis، هواية ميكانيزم هي الخلية رأسا تبدي تسوي destruction إلها أو مو إلا، هاي بالنسبة للأبوبتوسيس or even DNA repair system هو فد system يشخص وين ممكن يصير عندنا mutation or abnormality بال DNA replication يصلحها. بس أكيد من هاي الميكانيزم will fail to correct the error، راح نوصل لللاين الثاني اللي هو extrinsic way، أو ممكن نسميها cell external control mechanism to inhibit the transformation of abnormal cell. One of the extrinsic mechanisms involve environmental signals that instruct a cell to activate internal pathway leading to growth arrest or even apoptosis in order to prevent the neoplastic cell spread. However, if unregulated growth continues, despite this safety net, identification and rejection of a tumor cell by component of the immune system may help to stop this abnormal growth. ومن نتكلم على الاميون سيستم فأكيد راح يجي ببالنا ال innate and adaptive pathway participate in cancer detection and eradication. Natural killer cells were among the first cell type to be recognized for their essential ability to destroy tumor cells, from which their name derived. And as we know earlier in this semester, natural killer recognition mechanisms use a series of cell surface receptors that respond in combination of activating and inhibiting signaling delivered by cell. عندها ريسبترات أما ترتبط مع الخلايا الأخرى بالسيلف سيلز، أما راح تكون هذه الريسبترز أما activating signals راح تعطيها or inhibiting signals. And as many transforming viruses can induce the downregulation of MHC expression اللي هاي راح ناخذها بالمحاضرة
المحاضرات القادمة اللي هي infection and immune system in health and disease راح نجي نشوف infectious disease شو راح يكون immune response وياها. لهذا أكو some type of viruses will downregulate the expression of MHC expression. الفكرة إنه to be away from the immune system. زين. From the detection by the immune system اللي احنا نسميها missing self. هذا الشيء بالنسبة للناتشورال كيلر راح يكون activation signals. ليش؟ لأنه وظيفة الناتشورال كيلر إذا شافت خلية صاير بها down expression of MHC molecules بالنسبة للناتشورال كيلر this is an activating signals. Other inducing signals on tumor cell in the form of changing in protein expression اللي هي ممكن تصير شوكت من الخلايا يصير بيها abnormality أو خلينا نقول يصير عندهم cellular stress including viral infection, heat shock or UV irradiation. من يصير عندنا induced DNA damage. كل هذه راح تسمح الخلايا اللي هي target cells راح يصير بيها شنو؟ altered or induced self protein اللي راح يظهر بأسلوب شنو؟ راح يظهر بأسلوب DAMPs يعني damage associated protein على surface of these abnormal cell. These antigen will be recognized by natural killer receptors راح تشخصها as non-self or abnormal cell وهمين الميكانيزم of destruction راح تكون التارجت of natural killer cell. وأكيد this natural killer cell will be able to distinguish cancerous or precancerous cell from healthy neighboring cell. شلون راح تسوي لها destruction؟ Once engaged, these cells use what? Cytolytic granules which include compound like perforin to kill target tumor cell. وأكو دراسات شو تقول؟ Perforin deficiency in natural killer cell and cytotoxic T lymphocyte is linked to increased cancer susceptibility. أسلوب آخر تستخدم الناتشورال كيلر to eradicate cancer through secretion of interferon gamma, a potent anti-cancer cytokine that encourages the expression of MHC molecules in dendritic cells, in which turns stimulates strong cytotoxic T lymphocyte response and destruction of these cancerous cells. كيف تزيد الtumoricidal capacity of natural killer is increased by cytokine including interferon gamma, interleukin 15, interleukin 12. Okay? And these cytokines, all these cytokines attribute to the stimulation of natural killer activity. Also, numerous observations indicate that activated macrophage also play a significant role in the immune response to tumor. Macrophages are often observed a cluster around tumors, and the presence of pro-inflammatory macrophages such as M1 type, okay, is correlated with tumor regression. Macrophage-like and natural killer cell express which type of receptors? اللي هو FC receptors.
لأن بعض أنواع التيومرات will be recognized by the humoral immune response خصوصا B cells يعني will start to produce some type of antibodies لأن تعتبرها non-self antigens. هاي الانتيباديات will coat the tumor cells يعني راح يصير interaction between antibodies and these tumor cells. فبهالحالة هاي الانتيبادي راح ترتبط طبعا ويا من؟ ويا الاف سي ريسبتورز اللي وين ممكن تتواجد على الناتشرال كيلر. راح يصير type of destruction اللي هو ADCC antibody dependent cell mediated cytotoxicity بالسلايد اللي قبله. والاسلوب الاخر الماكروفاج همينه ممكن ترتبط with these FC receptors, enabling them to recognize antibody bound to tumor antigen and to mediate antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. شلون راح يصير عندنا destruction بهالحالة؟ راح يكون activated macrophage is likely mediated by lytic enzymes as well as reactive oxygen and nitrogen intermediates. In addition, activated macrophage secrete tumor necrosis factor alpha, a cytokine with potent anti-tumor activity. طبعا كملنا الهيومر innate immune response. هسه راح نبدي بال adaptive cellular processes and the cells involved in cancer eradication. أهم شيء اللي هي T lymphocyte. Okay. والprincipal mechanism of adaptive immune protection against tumor is killing of tumor cell by CD8 T lymphocyte. Anti-tumor cytotoxic T lymphocytes are the adaptive cell type mostly associated with cancer eradication, although activated dendritic cells and T helper 1 type cell likely also assist in this pathway. وبما أنه CD8 T lymphocyte need the expression of class 1 MHC molecules, so this cell can recognize the altered cell expressing the tumor cell. So secretion of cytokines such as TNF and interferon gamma can increase expression of MHC molecules on tumor cell. So these cells will be recognized by cytotoxic T lymphocyte وراح يصير destruction to these abnormal cell. Also interferon gamma activate macrophage اللي ذكرناه اللي لها دور أيضا بالنسبة للtumor cell destruction. Okay. B cells respond to tumor-specific antigen by generating anti-tumor antibodies that can foster tumor cell recognition and lysis. أكيد. How? By using their FC receptors اللي متواجدة على natural killer والmacrophage. These two cells participate in this response. Through what? Through antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. بس في بعض الأحيان الأنتيبودي راح يكون لها دور آخر. Some anti-tumor antibodies اللي هي احنا نسميها called enhancing antibodies serve a more detrimental role. دور سيء راح يكون blocking cytotoxic T lymphocyte access to tumor-specific antigens and enhancing survival of the cancerous cell. For this reason, a clear positive or negative role of B cell in cancer immunity is less obvious. The cytokine most connected with anti-tumor response include both type 1 and type 2 interferons, tumor necrosis factor alpha, and interleukin 12. All are associated with strong what? أنا أريد أزيد منه which arm of immune mechanism أريد أسوي strong T helper 1 cell and
cytotoxic T lymphocyte response اللي هو هذا الذراع المهم eradication of tumor cells. Tumor cells evolve to evade immune recognition and apoptosis by different ways. Transformed cell employ several strategies to evade the immune response, including what? مثلا reduced MHC class 1 expression. هاي أسلوب تستخدمه. أسلوب آخر anti-apoptotic response. بعد أساليب أخرى نسميها poor or blocked co-stimulation of T cell response. All these will generate a microenvironment of immune suppression. In this figure, we can see how downregulation of MHC class 1 expression on tumor cell may allow for tumor escape mutant. من يصير عندنا downregulation لل MHC class 1 هذا الشيء راح يسمح لبقاء الخلايا التيومر سيلز اللي احنا نسميها escape mutant اللي هي أخطر شيء، أخطر خلية راح تبقى. Other tumor cells will be destroyed by the immune system. اللي راح تبقى هي فقط escape mutant. How the immune response itself may help a role in selection, إذن they يصير selection for tumor cells that express lower level of MHC class 1 molecule اللي هي هاي بالرسم ظاهرة آخر خلية بالأسفل اللي هي escape mutant. هاي الوحيدة اللي راح تبقى. Why? Through the preferentially eliminating those cell expressing الخلايا اللي تسوي expression of high level of class 1 molecules اللي بين قوسين altered self molecules بس expression with high level, these cells will be destroyed by the immune system. اللي راح تبقى منه اللي تسوي expression of low level of class 1 altered class 1 molecules. فلهذا راح تهرب من الجهاز المناعي. Malignant tumor cell that express fewer MHC may thus escape cytotoxic T lymphocyte mediated destruction. بالسلايد السابق ذكرنا أنه واحدة من أساليب immune evasion by the tumor cell هو through engaging inhibitory mechanism that suppress immune response. من هي inhibitory mechanism اللي هي CTLA4 CTLA4 هذا فد co-stimulatory signals تعطي signals T lymphocyte إنه يصير بيها down regulation بدل ما activation راح يصير هنا down regulation. شنو اللي سمح لهذا co-stimulatory signals إنه يصير له expression? T cell response to some tumor are inhibited by the involvement of these molecules اللي هو يدخلنا بالinhibitory pathway in T cell. A possible reason for this that tumor antigens are presented by antigen-presenting cells in the absence of strong innate immunity and thus with low level of B7 co-stimulators اللي هي المفروض تدخلنا بالactivation. من ماكو B7 co-stimulators طبعا راح تزيد الفرصة للارتباط with this inhibitory molecules. These low levels may be enough to engage the high affinity receptor of CTLA4 with the T lymphocyte فأكيد راح يصير عندنا down regulation للإميون response. هاي وحدة من أساليب اللي يستخدمها الجهاز الكانسر cell. Another point اللي هي secreted product of tumor cell may suppress anti-tumor immune response. شو لاحظوا
لاحظوا an immune suppression tumor product اللي هو دي يزيد اللي هو TGF beta transforming growth factor beta. This type of cytokine downregulate the immune response. Secreted in a large quantities in many tumors and inhibit the proliferation and effector function of lymphocyte and macrophage. لهذا هم دا يصير عندنا down regulation للimmune system. Another way used by the tumor cell to suppress or to evade the immune system is regulatory T cell may suppress T cell response to tumor. لاحظوا إنه numbers of regulatory T cell are increased in tumor-bearing individual. من نسمع Treg يجي بالنا down regulation of the immune response. This cell can be found in the cellular infiltrate in certain type of tumors. أيضا tumor-associated macrophage may promote tumor growth and invasiveness. احنا بالسلايدات السابقة قلنا إذا كان عندنا M1 type of macrophage هاي تعتبر المفيدة بمكافحة التيومر cells، يعني aggressive type of macrophage تسوي لي destruction للتيومر cells. بس في بعض الأحيان إذا صار عندنا altering in the tissue environment اللي هي دائما تصير بالتيومر cells راح يصير عندنا مثل misunderstanding بالماكروفيج، راح تتحول إلى نوع آخر have an phenotype secreted mediators such as interleukin 10 and prostaglandin E2. من راح تتحول الماكروفيج إلى هذا النوع من الفينوتايب راح يصير بها impairment، بدل ما تكون aggressive killer راح تكون إلى other type of mechanism immune mechanism impairs، وبالتالي راح يصير عندنا impaired T cell activation and effector function. بالنسبة لهذا السلايد هو ما مطلوب من عندكم ولا للحفظ، بس أريدكم يعني تلقون نظرة عليه لأنه يختصر الإيفنتس، أو خلينا نقول هي ال 3 stages of cancer immune editing. شلون تبدي ب 3 phases؟ أول phase تبدي بالإليمينيشن، إنه الجهاز المناعي قدر يشخص هاي المالجنان transform cells. أوكي، بالفيس 1 الإليمينيشن. فيس 2 راح يصير عندنا equilibrium، زين، اللي هو دا يصير انه cancer persistence ودا يصير بيه dormancy، دا يختل، دا يقدر يختل. فانتوا اريد اشوفكم بالفيس 1 الاليمينيشن شلون باعوا شلون الخلايا الجهاز المناعي شلون تقدر تكتشفها وتسوي لها، والانيت والادابتيف اللي حكيناه قبل قليل شلون تشتغل وقدرت تقضي على الخلايا المناعية وانتهت بالبروتكشن. فيس 2 الايكويليبريم، خلايا الكانسر سيل موجودة اللي دا تحمل دا تسوي اكسبريشن ال MHC altered MHC class 1 دا يصير لها recognition by CD8، بس هذا لا يمنع انه دا يصير complete destruction to tumor cells. لا، اكو escaped mutant دا تبقى dormancy نقدر نسميها. اوكي، اما بالنسبة للفيس 3 اللي هو دا يصير عندنا تنتهي يعني invasiveness of the tumor cells، دا يصير عندنا anti-tumor microenvironment including interleukin 12 and interferon gamma. موجودة عندنا immune cells هنا، بس دا يصير cancer progression. pro-tumor microenvironment including بدأ هنا الimmune
evasion by the cancerous cell بدأت تتلاعب بالوضعية النقاط اللي ذكرناها قبل قليل. مثلا ال expression of anti-inflammatory or suppressive cytokines مثل transforming growth factor beta. دا يصير عندنا T regulatory cells على حساب البقية اللي تسوي لنا down regulation. أي شيء له علاقة بالإيفيجن of the immune system هو راح يكون سيد الموقف، تنتهي ببقاء التيومر وانتشاره. هذه المراحل نسميها cancer immune editing. إذا نريد نختصر ال types of immune therapy available to treat cancer can take many forms, including monoclonal antibodies that target specific surface molecules. الأسلوب الآخر adoptively transferred autologous dendritic cells that have been loaded with tumor-associated antigens and expanded in vitro, followed by refusion into the patient حتى تسوي لنا presentation تقوي ال presentation فيصير أكيد adaptive immune response راح يكون أقوى. Or adoptively transferred T cell that have been collected from the patient ياخذون T cell من patient وبعدين يسوي لها expanded or modified in vitro and then reintroduced to the patient راح تكون these cells أكيد effective أقوى. أيضا نرجع على المونوكلونال antibodies يستخدمون checkpoint blockage involving the use of monoclonal antibody specific for one or more surface molecules. احنا منو كانت زعجتنا ال CTLA4 فنسوي لها monoclonal antibody against these molecules حتى تسبب لنا blockage إلها or masking. PD1 or PDL1 هاي ال PD1 و PDL1 هذه فد ريسبترات تسوي لنا داون ريجيوليشن للسيتوتوكسيك تي ليمفوسايت. احنا لا ما نريد نسوي داون ريجيوليشن للسيتوتوكسيك تي ليمفوسايت. فهاي كلها اساليب تستخدم to improve the immune response against cancer cells. بالنسبة للcancer vaccines, therapeutic cancer vaccines are designed to eradicate what? To eradicate or enhance the anti-cancer response and use strategy like what? Infusion of autologous dendritic cells with the tumor antigen, in vitro stimulation and expansion of autologous cell, or presentation of a hidden tumor neoantigen to the immune system. All these ways are used as a strategy for cancer vaccine.